Right. So we start with first question. Right. Okay. Question number 1. What it says? Structure that has only 3 atoms in a single plane is, right? 3 atoms in a single plane. Again, එකම plane එකේ atoms 3 දෙනෙක් ඉන්න structures අහන්නේ. See? First go to the structures quickly. BCl3. BCl3 looks like this. Trigonal plane, trigonal plane shape. So they are where's my pen? Okay. So they are all the 4 atoms are in the single plane, right? Trigonal plane, no? All 4 atoms, 1, 2, 3, and this one as well. All 4 atoms are in one single plane, right? All 4 atoms are in a single plane. So that is not going to be the answer, right? They are looking only 3 atoms, right? Only 3 atoms. Only 3 atoms in a single plane. තුන්දෙනෙක් විතරයි. NH3. NH3 looks like this. NH3 ගත්තට පස්සේ, so we have 3 atoms in a single plane. කොහොමද? මොනවාද මේ planes එකෙන් අරගෙන? මෙන්න මේ plane එකෙන් ගත්තා 3 atoms ඉන්නවා. මෙන්න මේ plane එකෙන් ගත්තා 3 atoms ඉන්නෝනේ. You know, මේ plane එකේ 3 atoms ඉන්නවා. මෙහෙම තියෙයි. හරි. NH3 only. Sorry. NH3 looks like this, no? Copy, no? මෙහෙම තියෙන්නේ. හරි. only NH3 තියෙයි. right. පේනවද? හරි. වෙන්නේ නැද්ද? කොහොමද තියෙන්නේ? ඒතකොට මෙන්න මෙහෙම ගත්තොත් මෙහෙම plane එකක් ගත්තොත් sorry පේන්නේ දැන් මේ පැත්තනේ. හරි. මෙහෙම plane එකක් ගත්තොත් හරි. this one and this one. හරි. කොහොමද? හරි. මෙන්න මේ plane එක ගත්තොත් all 3 atoms are in a single plane. එතකොට ඒකත් හරි. නැත්නම් මෙහෙම ගත්තොත් හරි මේ යට plane එක ගත්තොත් මේ යට plane එක මෙයයි and this one. These three guys are at a single plane. 3 atoms in a single plane. Here also 3 atoms in a single plane. එතකොට atoms තුන දෙකක් කියලා single plane ඉන්න. Right, chances දෙකක් තියෙනවා. හරි. එහෙම situation එකක් තියෙන්නේ. එතන මේ ගාවෙත් 2 planes with 3 atoms in a single plane. හරි ඔන්න ඔක එකක් අනිත් එක මේ තුන ගත්තොත් එහෙම මේ ප්ලේන් එකත් හරි රයිට්. අතර මම ග්‍රීන් කලර් ගත්ත ප්ලේන් එකත් හරි. ප්ලේන්ස් එකක් තියෙනවානේ. සීන් එකක් තියෙන්නේ කියන්නේ. ඊට පස්සේ මේ next one which one? SO3. මේ NH3 ආන්සර් කරගන්න පුළුවන්. NH3 ආන්සර් ගන්න පුළුවන්. 3 atoms in a single plane. බලමු හොඳම ආන්සර් එක. අපි NH3 ආන්සර් එකක් විදිහට ගත්තොත් ආන්සර් දෙකක් තියෙනවා ඒකේ. So SO3 කියන්නේ මේ SO3. So you have 4 atoms in a single plane, right? Again, trigonal plane. 3 atoms in a single plane. Sorry, 4. All 4 atoms are in a single plane, right? 1, 2, 3, 4. Sulfur is also there. And next one,
XCFO. XCFO looks like this. 5, 6, 7, 8. Okay. So it's square planar. Square planar. Square planar means 5 atoms. All 5 atoms are in the single plane. Square planar. It's plane, right? All 5 atoms. You have to copy the 3D switch, right? Square plane. මේ ඔක්කොම atoms පහම ඉන්න එකම plane එකයි. All 5 atoms are in the single plane, right? එතකොට මේ එකත් හරියන්නේ. Last one. Before that CH4 is there. CH4 තියෙනවා. CH4. CH4. See CH4. CH4 looks like this. Or CH4 of min may effect CH4 of makes effect right? So if you are think like these three guys are at the single plane, එහෙම ගන්න පුළුවන්. අර එහෙම ඉතින් planes තුනක් හතරක් ගන්න පුළුවන් right? CH4 තෝම ඉන්නේ. ත්‍රෝම ටිකක් තියෙනවා. උඩ ගේස් එකකුත් ඉන්න ඕමනේ ඉන්නේ. ඉතින් අමාරු වෙලා ගන්න හරි. දැන් මම හරවඩි නෑ. ඔබ දින්නේ අන්තිම CH4 හරි තුන් දින්න ගතර වශයෙන් ඕලා හරි වඩ මේ අර මෙන්න මෙහෙම මෙන්න මෙයයි CN කෝණ හයිඩ්‍රන්ස් මෙන්න මේ ටික සිංගල් ප්ලේන් ඉන්නේ කොහොම මෙන්න මේ ටික සිංගල් ප්ලේන් this thing අnder මෙතන තුන් දෙනා අතර වැටෙනවා අර NH3 වගේම යට තුන් හරි එතකොට එහෙම ප්ලේන්ස් උගක් තියෙනවා එතකොට 3 atoms සිංගල් ප්ලේන් ඉන්න අවස්ථා කිහිපයක් තියෙනවා right wait now 2 planes නෙමෙයි අතරනේ 4 planes වගේ තියෙනවා. මෙහෙම planes තුනක් තියෙනවා. 4 planes තියෙනවා. මේක ගත්තොත් 1 2 3 හුඟක් තියෙනවා. right? more frames. no planes no more planes. The 3 atoms in a single plane. answers is අපිට ගන්න පුළුවන් NH3 and CH4. හරි. planes කීපයක් තිබ්බලම මේ planes වල atoms තුන් දෙනා එක plane එකේ ඉන්නේ. අපේ answers දෙකක් තියෙනවා. 3 atoms in a single plane. Right, we can see with NH3 as well as CH4. හරි. මේ situation එක දිනනවා. ඒක වගේ situation එක. මේගොල්ලේ 4 atoms 5 atoms එන්නේ. So they are looking for only 3 atoms. Right? So the answer is we have two answers. Number 2 and 4 for the question number 1. Right now? Okay. Hurry. Right. Let's move to the next question. මට අග්ගා ඊළඟට යනවා මේ MCQ මේ preparation යන්නේ. ඒක ටග් ගාලා මාත් එක්කම වගේ ලියා ගන්න. මාත් එක්කම ලියන්න දෙයක් ලියා ගන්න. නැත්නම් අර වාට ටග් ගාලා ස්ක්‍රීන් කැප්චර් එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. මිත් ඔක්ක දෙන්නම් ටග් ගාලා ස්ක්‍රීන් කැප්චර් එකක් ගන්න right. හරි. නැත්නම් ඉතින් අර වීඩියෝ එක ආවට පස්සේ බලන්න. වීඩියෝ ගැන වැඩි හිත ඔළුවේ තියන් ඉන්න මේපා. පුළුවන් තරම් ලියා ගන්න try කරන්න. මොකද මේ අපරාධන වෙලාව ආයෙත් වීඩියෝ එක බලන්න. right. මේ ලාම කම්ප්ලීට් කරගන්න නෝට් එකක් තියෙන දෙයක්. රිවිව් එක ලියනවනේ ඒක නිකම්ම ලියා ගන්න. නැත්නම් නිකම් වගේ වෙලාව කන්සියුම් වෙනවා. ක්ලාස් එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක් බලන දෙයක් අපරාධ. හරි. හරි. Let's move to the next one. Question number 2. See what it says. Two structures that have the same shape. Two structures the same shape. Same shape. See,
XCF2 and CO2, right? XCF2, so coming from the trigonal, right, trigonal bipyramidal, coming from the trigonal bipyramidal electron pair geometry. XCF2 is a linear structure. Linear මේ xenon වලට ඊට සපක් තියෙන්න බෑ. Xenon comes with the group 18. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So it's linear. And CO2, you know, CO2 is linear, right? Everyone knows that. CO2 give me anything actually now. Everyone knows that it's linear. So yes, number 1 is a good answer. Number 1 is a good choice, right? Number 2, BEF3 and ICL3. BEF3, sorry, BF3, sorry, BF3. BF3, like BCL3 in the early case, is trigonal planar. And ICL3, see, let's draw the structure. ICL3. So you should have a neutral iodine. For a neutral iodine, should have 7 electrons around the iodine, right? 7 of its own electrons for a neutral iodine. So you have now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So coming from the trigonal bipyramidal electron pair geometry, this is T-shaped. So no, it is not going to be answer. The two structures are with two different shapes. Number 3, CO2 and SO2. CO2 and SO2. SO2 looks like this, no? So linear and right angular. Or one may say bent. So two different shapes with the two structures, right? That is not going to be answer there. Fourth one, NO3 minus and SO3. Right, number 4, NO3 minus and SO3. So NO3 minus looks like this, right? NO3 minus looks like this. And SO3, no? SO3 is also structured like that. Right, no need of thinking about drawing all the lone pairs on corner terms, right? Terminal terms, because no need of such for the shape of the molecule, right? So the two guys are trigonal planar. So another answer. So number 1 and number 4 are the answers, right? BeCl2 and SO2. BeCl2 linear and SO2 angular bent. So two structures with the same shape, we can think of 1 and 4 answers. 1 and 4. So for this kind of a question, it is better to take the answer as 4. දැන් මේක A level මට්ටමේ question එකක් ආවොත් ඔයාලට දැන් හිතා ගන්න බැරුණොත් මොකක්ද answer එක ගහන්න කියලා 4 වලට ගහන්න. දැන් answer script එකේ ඔයාට answers දෙකක් ගහන්න බෑනේ. හරිද? ඔයාට answer එක answer script එකේ 1 and 4 කියලා ගහන්න බෑ. හොඳේ. ඔයා 1 and 4 දෙකම mark කරලා තිබ්බොත් ඔයාලා ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. Just only one answer should be marked. ඔයාගේ අර හතර කපන ගෝලේ 1 and 4 කියලා දෙකම ගහලා තිබ්බොත් ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හරිද? You have to select 1 or 4. Both will be marked as true answers, right? Anyway,
So if for this kind of a question, it's the best answer is answer number 4. හොඳම answer answer 4 වලට තමයි ගහන්න ඕනේ. හරිද? මේකත් හරි. ඒත් හරි නමුත් හොඳම answer answer 4 වලට ගහන්න. හරි මොකද ඒක identity ඒක හරියටම හරි. ඒක කිසිම ආයි ප්‍රශ්න නැහැ. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේකේ yes linear තමයි. හැබැයි coming from a two different electron pair geometries. This is coming from linear electron pair geometry and this is coming from a trigonal bipyramidal geometry, right? So that it is better to select the best choice is going to be the fourth answer. But we will give you the marks for the one as well. පළවෙනිට answer එක දෙනවා. නමුත් හොඳම answer එක answer number 4 යන එක. ඒක තමයි තෝරන්න ඕන හොඳම එක. 1 දුන්නා ලකුණු දෙනවා ඉතින් ඒක. logical නේ ඉතින් දෙකම linear නේ ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ ලකුණු දෙන්නවා. හරි. ඒතර එහෙම තමයි answers යන්නේ. ඒතර 1 and 4 කියලා ගමු answer එක. Right, best is the fourth, right? So let's come up with the number 3. Number 3, right? හරිද? අර අවශ්‍ය ස්ක්‍රීන් කැප්චර් ගන්න ඕන. Right. Number 3. Zoom එකේදී lag එකක් මට පේනවා මේ බලමු next play එකේ try එකක් දෙමු මේ කෙලින්ම YouTube එකත් ගන්න. ඒත් අපි දවසක් කරා වගේ මම මතකත් තියෙනවා මේ YouTube එකෙන් ගන්න මොකද lag එක අඩුයි වගේ. හරි. මේක මේ watch නැදිය. බලමු මේක next week එකේ පොඩ්ඩක් try එකක් දෙමු. right උඹට check කරලා කියන්න. එහෙම YouTube link එකක් එයිලිමයි. YouTube live කවන්නේ කොහොමද? වැඩේ කරෙන්න ඕනේ. Let's come up with the number 3. Right. Number 3. Which of the following is a balanced nuclear reaction? So it is about the balancing nuclear reactions. Balancing nuclear reactions. So it is very easy. It is very easy to balance the nuclear reactions, right? Actually, we haven't discussed this section right in our class because there's nothing to discuss here, right? we discuss කරේ නෑ මේ balancing nuclear reactions එක ගාලා. මොකද ඒකේ discuss කරන්න දෙයක් නෑ. Right, so yes, we have a problem. Yes, fast go down in the chat box. Any questions? Next question. Joke question at the end. Channel how in January will play කරන්න ඕනද කියලා? දන්නේ කොහොමද කියන්නේ? January January මෙහෙම January වලට කොහොමද January වලට එහෙනම් half a month pay කරන්න ඕනන්නේ 2 classes වලින් ඉවරයි බෑ වගේ නේ ඕනේ හරි මේ කවන්නේ වාඩියෙන් අර pay කරන්න ඕනේ වගේ දෙනවනම් අපි කරන්න හොඳයි මට හොඳයි හරි මේ කවන්නේ January pay කරනවා නම් මේ half a month pay කරන්න ඒක no worries right මේ yeah ඒක අවුලන්නේ right okay sir කිව්වා කියලා right okay අපි යමු sorry we are discussing about the what we were discussing about the balancing nuclear reactions, right? Actually nothing to right teach here taught here, right? අපි අතන මේ කතා කරන්න දෙයක් නැහැ ඒක නිසා තමයි අතන කතා කරන්නේ නැත්තේ it's very easy to balance the nuclear reactions, right? So what we need to do is the mass should be conserved, right? The mass should be conserved
and the number of protons of the right both sides should be conserved. That is two things to look at. Again, mass number conserve in atomic number conserve in then the thing is done, right? Okay, so atomic number is it should be conserved at the both side, right? Same. So atomic number, the proton number should be same, the summation should be same, and the mass number, that is it, should be conserved. Those are two things. Further, see, so we have few things. Then mama වෙන ලියන් යන්න. හරි. එතකොට number 1 වල Z ගත්තොත් atomic number ගත්තොත් number 1 වල, right, 91 is there at the left hand side. At the right hand side you have 93 for the alpha particle. What is alpha particle? Alpha particle means alpha again mean particle. Alpha means the helium nucleus. That means 2 protons and 2 neutrons. Helium nucleus. That means 2 protons and 2 neutrons. This is number of protons. Mass number again. Sorry, atomic number again. Mass number again. Protons plus neutrons. Make a number of protons. So helium nucleus means 2 protons and 2 neutrons are there. So 2 protons and 2 neutrons. The Z can යට දින එකද මේ Z කියන්නේ මේක හොද මේකත්ම කියන්න ඕන මේ තමයි Z මේ තමයි A mass number, this is the proton number or the atomic number. හරි එතකොට Z contribution එක දෙකයි හරිද. So 91 is not equal to 93 plus 2, not equal, හරියන්නේ ගැලපෙන්නේ. එහෙනම් choice number 1 කෙලින්ම out. ආත් ඒව consider කරන් දෙන්නේ. හරි choice number 1 out. Reason is clear නේ. හරි choice number 2. First the Z proton number. It's 90 at the left hand side. At the right hand side 91 plus beta again beta particle beta is beta particle is the right particle which is like the electron inside the nucleus, the particle which is identical to the electron, right? Beta particle. So the beta particle lage electron එකේ වෙනස මොකක්ද කියලා හෙව්වොත් the only difference of the beta particle and the electron is actually where they are situated. So electrons are actually at the outside the nucleus. Electrons reside outside the nucleus while the beta particles reside inside the nucleus. That is the only difference with the beta particle and the electron. Both are with the identical mass, both are with the identical charge, right? So beta, the symbols are like this: number of protons and neutrons 0 is electron, but for the atomic number contribution is -1, right? Electron yani kan proton yani have electron -1. This is beta particle. So Z value is -1. So 91 -1.
So yes, 90 is equal to 91 minus 1. That is true. What about A of this stuff? Right, 233 at this side, left hand side. At the right hand side, 223 for the beta particle, the A is 0. So this is not going to be equal. That is the problem. 234 is not equal to 223 plus 0. Right? So that is not considered as answer. Right. Third one. Right, is it 233? Sorry, is it? It is 92 at the left hand side. At the right hand side, 90 is there. With the alpha particle, it is 2. Alpha particle, this value is 2. So 92 is equal to 9 plus 2. Yes, that is true. Okay. What about the right? 234. You have 230 here. Alpha particle carrying 4 as the mass number. 234 is equal to 230 plus 4. Yes, that is true. So mass is conserved. Mass is conserved as well as the atomic number is conserved. Atomic number is conserved and the mass is conserved. Mass number is conserved. So that is your answer. So 3 is your answer. 3 is your answer. Both are conserved. So let's compare the other stuff as well. Number 4. Number 4, for the Z, 88 at the left, right hand side, you have 88 and gamma particle, it is 0. Gamma particle is 0. So it is equal. So I'll write the gamma. What about the gamma? Gamma is kind of a electromagnetic radiation. Gamma is kind of electromagnetic radiation. You don't have protons and neutrons there. 0, 0. Gamma particle, 0, 0. No protons, no neutrons there. Gamma particle. Mass number is 0. Proton number is 0. So the other one, A, 230 is there. 228 plus 0. Gamma particle, right? So it is not equal. So not conserved. Mass number is not conserved. So that is not going to be an answer. Fifth one, Z value. Right, Z value 223. Sorry, 89. Proton number is equal to they are saying 88 plus alpha. Alpha means 2. 90 is not equal to 89. So answer is not considered. But and then A check color and then. So your answer is answer number 3. Alright. Nucleation balancing are lazy. What you need to do is just balance the mass number as well as the nuclear number. If those are balanced with both the sides, such a reaction can be considered as a true reaction. If not, no. Right now, right. That is for the question number 3, right? Let's come up with the question number 4. Question number 4. See. Oxidation number of molybdenum in NH4 twice molybdate. Right. Okay. Oxidation number.
You have here the NH4 twice MO molybdate. So the point here is the summation of oxygen states. Summation of oxygen states of all these atoms should be equal to 0. Should be equal to 0. Should be equal to charge indicated here. It is a compound. Compounds are without charges. So summation of oxygen states of all the atoms should be equal to 0. Right? That's the point, right? So see the summation. So you have. So how to do this kind of things normally? What we need is this value. Add the oxygen states of right? Number 1. Add oxygen states of all other atoms. Right? Take the opposite sign. Plus minus plus 5 and minus 5. Minus 5 and plus 5 like that. Third, add the charge of species. That means charge 0. Add 0. Number add the oxygen state of all other atoms. Oxygen state of atoms like add करो उसको देने value देखिए. मेरी करेंगे. See, you have nitrogen. So you have nitrogen. So we need to copy it. So but මෙහෙම ගමු මේක ටිකක් මේ දැන් nitrogen value එක කීයද අපි අතරම දන්නේ නැහැ නේ. We don't know the value of nitrogen නේ. පොඩ්ඩක් අගොඩ මේක simplify කරමු question එක නේ. හරි. දැන් මේ විදිහට කළා අපි 0 ට charge මේ සමාන කරලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ඒතර nitrogen value එක අපි දන්නේ නැහැ නේ. Hydrogen always coming up as +1. Hydrogen always coming up as +1 when it is connected to a non-metal, right? Oxygen always coming up as -2. Normally oxygen -2. Hydrogen +1. We don't know about the nitrogen. එහෙනම් අපි මේක මේ විදිහට simplify කරමු. ඒක lazy. මේක අපි ගන්න පුළුවන්. එන්න මෙහෙම. මේක ගන්න පුළුවන්. Right? 2 of NH4 pluses and MOO4 2 minus. හරිද? මේක lazy. හරිද? මෙතන තියෙන ions දෙක ගන්නනේ. NH4 plus ලා දෙන්නේ කොයි MO4 2 minus right? The exchange of valencies to come up with the total compound, right? MO4 2 minus NH4 plus. හරි? so අපි එහෙනම් මෙහෙම කන්සිඩර් කරමු මෙතන. ලීසි ඒකට. ඔයාගෙන අහන්න. හරි? Right. Okay. Let's do the 3 steps. First step. 4 oxygens are there. 4 oxygens are there. -2 into 4. -2 into 4. Add oxygen states of all other atoms. -2 into 4. That is -8. -2 into 4 is -8. Take the opposite sign. +8. Take the opposite sign. Take the opposite sign. -8 and +8. And add the charge. Add the charge. +8 -2. That is +6. The answer is +6. Right නේ වැඩි කරන්නේ. පැහැදිලිනේ? හරි? මුලින් add the oxygen states of all the other atoms. So 4 of oxygens. -2 into 4 is -8. Take the opposite. +8. Then add the charge here. So +8 -2 is +6. And the charge here. So +6 for the molybdenum. Right? +6 for the molybdenum. So what is the answer? Answer number 5. Answer number 5. Alright.
That is for the review for question number 4. හරි මෙහෙම ගන්න ලේසිද උඩ නැත්තම් මෙයාගේ නයිට්‍රින් වැලියු එක දන්නේ නැහැනේ අපි වෙනම NH4 ඇඳලා NH4 plus ඇඳලා එහෙම වැලියු එක ගන්න පුළුවන් එහෙම වැළුවොත් -3 කියලා එයි වැලියු එක නයිට්‍රින් වැලියු එක -3 කියලා එයි NH4 plus රෝ කරලා ඩි ස්ට්‍රක්චර්ස් ඇඳලා වැළුවොත් හැබැයි එහෙම අවශ්‍යතාවක් නැන්නේ වෙලාව යනවනේ හරි તો ලේසි වට අයන්ස් වල වෙන් කරගත්තා නම් ඔයාලට ලේසින් එක හෙල් කරන ලේසි ෂේප් නේ right that is question number 4 හරිනේ let's come to question number 5 හරි මේක තමයි ප්‍රොසීඩියර් එක ඔක්සිජන් සෙට් එකක් ගන්න ඒක ඔළුවෙන් කරන්න ඕනේ මෙහෙම ලියලි ඉන්නේ නැහැ ඔළුවෙන් කරනවා 2 into 4 minus 2 into 4 is minus 8 opposite plus 8 plus 8 minus 2 is plus 6 එලිම ඔළුවෙන් හදන්නේ මේ ස්ටෙප්ස් ලියලි ඉන්නේ නැහැ ඔය රිවිව් එකක් දුන්නේ ලේසියට හරි let's come to the question number 5 right so number of moles of K2Cr2O7 that react with 1 mole of SnSO3 right in acidic medium the reaction is the acidic medium balancing of what K2Cr2O7 with SnSO3 හරි ඒක මොන යන්නේ හරි તો රියේෂන් මොකක්ද තාත්තේ ළමයි මේ K දැන් මෙතන ඉන්නේ කවුද මෙතන ඉන්නේ K plus ions and K plus ions වල ඉන්නෙක් ඉන්නවා and Cr2O7 2 minus ඕන ions දෙකකින් Cr2O7 2 minus K plus ions වෙන මිලියන්න මෙතන ඉන්නේ කවුද K plus and 2 of K plus and Cr2O7 2 minus මෙතන ඉන්නේ කවුද SN2 plus and SO3 2 minus hurry K plus guys never involved in redox processes the group 1 ions never involved in redox processes right එතකොට මෙයා කොහොමද වැඩි යන්නේ ඊට පස්සේ හරි dichromate in acidic medium converts to Cr3 plus this is a kind of reduction so that these things should oxidize right this will reduce so we are looking for oxidations here so SN2 plus which is not with its highest oxidation state will definitely get oxidized to SN4 plus correct එකේ highest oxidation state එක නෙමෙයි ඉන්නේ oxidize වෙන්න පුළුවන් and this is the sulfur is not with its highest oxidation state this is plus 4 sulfur bearing so it will oxidize towards SO4 2 minus plus 6 sulfur හරි තොර මේකේ ions වල ඉන්නම oxidize වෙනවා both the ions will get oxidized කොහොම කතාවක් තමයි තියෙන්නේ හරි let's balance the stuff කොහොමද මේවා balance කරන්නේ balance කරන්න ready right okay so just write this stuff Cr2 right we have other page no here so we have Cr2O7 2 minus with SnSO3 coming up with Cr3 plus SN4 plus and SO4 2 minus right the oxidation state here first of all you have 2 of chromiums so you need to count with 2 here 2 of chromiums so the summation of oxidation states here is going to be plus 12
plus 2 harni. So you have 7 oxygens, that is minus 14. Minus 14, that means these two should carry plus 14. Plus 14 minus 2 is plus 12. So here you have 2 chromiums with plus 3, that means plus 6, plus 2, sorry, plus 3 into 2, plus 6. So difference is just 6 units of difference. Right? What about the other one? Right? Tin and sulfate, all the stuff, right? So tin and sulfur are the atoms which will change the oxygen states. Tin and sulfur are the atoms which will change the oxygen states in this compound. So you have 3 oxygens here, that is minus 6. 3 oxygens here, minus 6. So for these two guys, it is plus 6. See how we are supposed to take the value. 3 of oxygens coming up with minus 6. So for these guys, plus 6. No charge to add, no? Plus 6. So with this, you have plus 4. And with this one, that is minus 8. 2 to the power minus 8. Minus 2 is minus 8. This plus 8. Minus 2 is plus 6. Minus 8 is plus 8. Minus 2 is plus 6. So the value is plus 10. The summation. Right now, the only plus 6 in now, it was plus 10 in. So 4 units of difference. 4 electron difference. So the least common multiple is 12. So you need to multiply this thing with 3. This thing is 3. They can be half with 3 like this 3. This number with 2 as least common multiple is 12. 2. This 2. 2 means it becomes 4. Right. So the ratio is 2 to 3. Right. So they are looking for what? Number of moles of K2Cr2 that react with 1 mole of zinc sulfate. So this guy's number is 1 mole. This guy's number is 1 mole. So this guy's number of moles of this thing. 1 mole represent 3 portions. So per 1 portion it is 103. We need such 2 portions. Alright, 1 mole represent 3 portions. So per 1 portion it is 1 divided by 3. We need such 2 portions as dichromate. So number is going to be 0.66 moles. 0.66 moles for the amount of dichromate. Do you have such answer? So the answer number is 2. Or should be answer number 2. Alright. Right? Right now. Number of moles of dichromate that react with 1 mole of zinc sulfide. Alright, shape. So answer is answer number 2. Right. Okay. This is question number 5. Let's come up with the question number 6. High question game. That is also about Stokes reactions. The make a special la. Me argue special la. Species lo denne oxidize cheyadu.
dichromatic reducer දී ස්පීෂීස් දෙන්නේ ඔක්සිඩයිස් වෙනවා. එතකොට දෙන්නම එක සැරේ ලියන්න ඕනේ. දෙන්නම අල්ලලා ලියන්න ඕනේ. Right. Let's come up with the question number 6. Question number 6. Right. See, you have this thing. 4 of H2O plus A into MnO4 minus plus B into oxalate coming up with C into CO2 plus D into MnO2 plus 8OH minus. So they are looking for these values A, B, C, D. A, B, C, D values में हाँ. Right? See. So first let's balance this off, right? To balance का लगाऊंगा हम. Right? So okay, this is not a hard one to balance. Let's balance this off. Right? So just balance the reaction. MnO4 minus reacting with C2O4 minus coming up with CO2 plus MnO2. Right? So balancing. Manganese. So you have minus 8 here, minus 2 into 4 minus 8. So this is plus 8. Plus 8 minus 1 is plus 7. So manganese here minus 4. This is plus 4 here. This is basic unit stuff, right? So yes, MnO2. Yeah. So 3 electron difference. This one. First of all, you need to add 2 here, as you are with 2 carbons. So here the number is minus 4. Sorry, minus 2 into 4. Minus 2 into 4 is minus 8. Minus 8 for, with the oxygens. So carbons coming up with plus 8 minus 2. Plus 8 minus 2 is plus 6. Okay, plus 6. So this one. So 2 oxygens, that means minus 4. Carbon coming up with plus 4. Plus 4 into 2. 2 of carbons are there. 2 such things are there. So plus 8. So 2 electron difference. So least common multiple is 6. So you need to multiply this thing with 3. 3. 3 means this becomes 6. 3 into 2 is 6. And you need to multiply this thing with 2, right? This one multiply with 6. 2. 2. So numbers are enough, no? A is equal to, B is equal to 3, C is equal to 6 and D is equal to 2. හරි? ඒ ඔය ආන්සර් තියෙනවා ගහන්න. හැබැයි පොඩ්ඩක් පරිස්සම්ලා මේ ක්වෙස්චන් එකේදී දැන් මෙතනින් ආන්සර් එක අරන් ඉවර කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න මේ දෙකත් මම නම් කියන්නේ මේ වගේ ක්වෙස්චන් එකකට පොඩ්ඩක් හැන්ඩල් කරන්න කියලා. ඇයි දන්නේ නැල්ලම මේ ක්වෙස්චන් එක මෝඩ වෙන්න පුළුවන්. මෝඩ විදිහේ ක්වෙස්චන් එක අහලා හදිස්සියවත් ඒගොල්ලා හරි අර මුළු ඉක්වේෂන් දෙකෙන් වැඩි කළා තුනෙන් වැඩි කළා එහෙම එකක් දීලා තිබ්බොත් if they haven't came up with the simplest mole ratios, such kind of things could appear. සාමාන්‍ය reaction එකක් ලියද්දී ළමයි stoichiometric values වෙන්නේ simplest mole ratio එක. Simplest mole ratios should be applied as a stoichiometric values for a normal equation. හරිද? ඒක හරි. ඒක නිසා මේ එන values ටික උත්තරට ගන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ඔයාට පොඩ්ඩක් චුට්ටක් තම මිනිත්තුවක් දෙයක් යූස් කර මිනිත්තුවක් යූස් කරලා රවන්න නැහැ නේ මේ ක්වෙස්චන් එකට. හරි පොඩ්ඩක් බලන්න අතරම වෝටයි OH minus V බැලන්ස් වෙන්නේ 4යි 8ෙන්මද කියලා. දෙක එකක් හරි චෙක් කරන්නකො. දෙකම ඕනේ දෙක එකක් හරි චෙක් කරන්නකො. ඇයි ඉතින් H2O චෙක් කරොත් එළිම OH minus කන්ෆර්ම් නේ. අර දෙක එකක් චෙක් කරන්නකො. හරි.
OH mass check කරොත් H2 confirm right. මොකද මේ සමහර කලාවට ඔය ක්වෙස්චන් එකක් නේද අර බැලන්ස් කරලා මේ අර දෙකෙන් වැඩි කරලා තුනෙන් වැඩි කරලා අමුතු බැලන්සින් එකක් දාලා එන්න පුළුවන් නේද? දන්නේ නැහැ. මාතල් දෙන්න පුළුවන් ප්‍රොෆෙසර්. හරි. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. හරි. මොකද මේ වැලියුස් දීලා තියෙන නිසා. මේ දෙක දීලා තිබ්බ නැත්නම් අවුලක් නැහැ. ඒ වැලියුස් දීලා තියෙන නිසා කියලා චෙක් කරන්න. හා. right. අර අපි එහෙම බලමු නේද? So charge balancing. So -2 and -6 here. So -8 at this side. So මේ side -8 තියෙනවා. charge here -2 ඉවත්ති 0 the charge balancing වල -8 ඕනේ so we come up with 8 of 4 minus අවුලක් නැහැ charge එක set වෙන එක හරි ගැටලුවක් නැහැ අපිට අන්වර්ස්ටි ගන්න පුළුවන් 4 of h2 ගැටලුවක් වෙන්නේ හරි එහෙනම් the values are like a is equal to 2 b is equal to 3 C is equal to 6, D is equal to 2, no? So your answer is answer number 2362. Your answer number 2. Alright. That is for that is the review for the question number 6. හරි අපි යමු ඊළඟ question එකට. ෂෙප් නේ. සාමාන්‍ය බැලන්සින් එක කරන්නේ. බේසික් මීඩියම් බැලන්සින් එකක් ගියේ. මොකද MnO4 MnO2 වලට යන්නේ බේසික් මීඩියම් එකේ. ඒකයි බේසික් මීඩියම් බැලන්සින් එකක් ගියේ. දැන් කරොනේ බුත් ඇයි කියලා. නැත්තම් කෙලින් මේ ඉක්වේෂන් දිහා බලලා ගන්න පුළුවන් OH minus එක බේසික් මීඩියම් බැලන්සින් කියලා. නැත්තම් MnO4 යන්නේ MnO2 වලට එන්නේ නම් බේසික් මීඩියම්. In acidic medium MnO4 goes to Mn2 plus. In acidic medium MnO4 goes to Mn2 plus, right? Okay. Right. Right, next up. Question number 7. Which are the correct quantum numbers of a 4D electron? 4D electron quantum number set එක අහන්න. හරි? Quantum numbers. 4D electron. So main energy level is 4. Main energy level is 4. So n is equal to 4. N is equal to 4. And subshell is D. For D subshell, L is equal to 2. L is equal to 2. You know the stuff with subshell. Subshell and L values, you know the stuff, right? If the subshell is S, L value is 0. P, L value is 1. D 2. F3. We have this one, right? This one. Right? හරි එහෙනම් n value එක 4 වෙන l value එක 2 වෙන answer එකක් තෝරන්න ඕනේ. So we have such two answers. See? Such two answers are appearing. Answer number 2 and the answer number 4. Answer number 2 says 4210. Answer number 4 says 421 minus half. Right? Other answers are out, right? Fourth energy level, it should be 2 for the D subshell. Right. So the major can count run. See? This thing is out. You can't have 0 as a ml value. As a ms value, you can't have 0. Is ms no? Right? ms should be minus half or plus half. Those are the only possible values for ms. You can't have 0 as ms. Right? So
This is the answer. So this is the answer. This is the answer. No problem with that quarter number set. So answer is answer number 4. So answer is answer number 4. Alright. Shape me. Okay, that is for the question number 7. Right. Quickly come up with the question number 8. Question number 8. See. Which is incorrect about ideal gases? Incorrect about ideal gases. Incorrect about ideal gases. Right? Statement number 1. At constant temperature and pressure, volume of an ideal gas increased by 10273 of the volume at Celsius 0 for increase in 1 Celsius. For the increase in 1 Celsius, right? That is what it says. See, at constant temperature and volume. Right? Constant temperature and volume තමයි මේ කතාව හරියි. හරි. බලමු. Right? හරි. එතකොට statement එක false කියලා ගන්න. So answer, we have answer there, right? Right. Let's come up with the second statement. Right. Variation of the pressure with the temperature constant volume is linear. Right. එකක් ඒ වගේ ගන්නද? So number 2. Variation of pressure with temperature as constant volume. Right. Constant volume is always a constant. Let's consider a constant amount of gas. So P is proportional to variation of pressure with temperature. Right. Like this. No? So කොහොමද? The pressure with temperature constant volume. ඔතන මේක කොහොමද PT graph එකක්. So it is a y equals mx, no? Or y equals mx and only. So like P is equal to nr b over t is a constant as these two are constant. Alright. Where constants are, it's a constant. So this is like y is equal to mx එතකොට y curve එක එන්නේ going to the origin, straight line to the origin. linear තමයි. Straight line to the origin, right? So statement is true. Statement is true. Linear, linear shape, not a curve.
Alright. Right. Next one. Volume of a certain component of a mixture of gases equal to percentage mole fraction of that gas. ഇതത്ര മതി. Third is also false. Volume fraction is equal to mole fraction, not the volume. This is what we have learned. Volume fraction equals to mole fraction. Or one can say percentage volume fraction. The percentage will be equal to percentage mole fraction. But these are the relationships, right? Not just the volume. It is a volume fraction. It is a volume fraction. Is equal to mole fraction. Or percentage volume fraction is equal to percentage mole fraction. Right now, percentage volume fraction is equal to percentage mole fraction, not just the volume. So that one is false. So you have two answers, 1 and 3. 1 and 3. Right. Next one. Equal volumes of different gases at same temperature and pressure contain same number of atoms of the gas. Let's come up with number 4. Equal volumes of different gases, same temperature. So V and T constant. Equal volumes at same temperature. Equal volumes of same temperature. So we can consider P equals nRT. Sorry, not equal volumes of different gases at same temperature and pressure. Sorry, same temperature and pressure. The temperature and pressure are the same, right? Temperature and pressure are same. So when considering P equals nRT, they are saying temperature and pressure are same, right? Same region, yeah. So those are the constants. So these two are constants. So V is proportional to N. V is proportional to N. Because R is always a constant, right? So equal volumes contain equal number of moles. Equal volume contains equal number of moles, right? Are you learning? So equal volume contains equal number of moles. Equal volumes of different gases at same temperature pressure contain same number of atoms here. So this says equal volume contains equal number of moles. Equal number of moles. That means equal number of molecules. Moles ගන්න සමානයි කියන්නේ molecules ගන්න සමානයි කියනවා. Moles ගන්න සමානයි කියන්නේ molecules ගන්න සමානයි. Moles 5යි නම් නේ molecules ගන්න කියන්නේ 5 into Avogadro's. Right? You can write that N is proportional to number of molecules. Right? Here we have line N කියන එක සමානයි number of molecules divided by Avogadro. මේ constant යන්නේ මේක ලියන්න පුළුවන් මේ සමානයි 1 over L into N කියන is a constant. මේ constant කියලා අපිට ගන්න පුළුවන් coefficient එකක් දෙන්න. Right? So equal volume contains equal number of molecules as well.
අර මේ relationship use කරන ගානක් ලස්සන ගානක් තියෙනවා මේ question paper එකේ. අපි එකත් හදමු. Right, we have a good question there. At the question number 10. At the question number 10, we have a good question regarding this one. අපි ඊළඟට ඒක කරලා right? මේ situation use කරන ලස්සන question. හරි. So the fourth thing is true then. Fourth thing is true. පස්වෙනි එකට යන්න. Mean square speed of 1 mole of gas is direct proportional to the absolute temperature. Right? That is true. ඒක ඉතින් කතා කරලා දෙන්න නෑනේ. කියන්න. Number 5. Mean square speed of 1 mole of gas. So mean square speed 3 RTOM, no? Right? So that thing is proportional to T, considering one kind of gas. Right? This is bias proportional to T. Right now? So the statement is true. This is a constant for a considering ideal gas. For a considering ideal gas, the capital M is a constant. Okay, jatik ideal gas the capital M is constant. So this thing is a constant. So C squared by is proportional to T. So direct proportional to absolute temperature. Direct proportional to absolute temperature. Mean square speed. Right? Statement is true. So the answers, we can take 1 and 3 as answers. Can take 1 and 3 as answers. Right? So the answers four statements. Right? That is for the question number 8. Sorry, actually that will 11 now. Right. අපි යමුද ඊළඟ question එකට. question number 9 කරන්න කලින් question number 10 කරලා ඉන්න. අර මම ඔයාලට කිව්ව ලස්සන මේකේ relationship එකක් එක්ක මේ question එකක් තියෙනවා කියලා. I'll do the question number 10 and after that we can do the 9. හොඳ questions දෙකම හොඳ questions දෙකක්. Right, first do the question number 10 and then the 9. Right? Okay. We'll do the question number 10 first of all. Afterwards, we can do the 9. Right? 10 cubic centimeters of hydrocarbon when fully combusted with 80 cubic centimeters of oxygen. 40 cubic centimeters of CO2 was produced and 20 of unrated O2 were remained. If all the gases are measured at same temperature and pressure. If all the gases are measured at same temperature and pressure. So temperature is same and pressure is same. That earlier relationship, right? What is the molecular formula of the hydrocarbon? Right. So they are saying
measure that same temperature and pressure, so that we know PV is equal to nRT. Measure that same temperature and pressure, so R is always a constant, so that V is proportional to N. V is proportional to N. V is proportional to N. So this says the mole ratios are volume ratios. This says mole ratios are volume ratios. This like this. See. So let's compare let's compare two cases when considering two gases. Let's take A and B. Let's take A and B. So we can say BA is proportional to NA. For second gas, VB is proportional to NB. What this is? If you divide the 1 by 2, we will come up with a very important relationship. Right? What is this relationship? Right? See, volume ratio is the mole ratio, or mole ratio is equal to volume ratio. Right? So it says mole ratio, volume ratio. So we can say mole ratio is equal to volume ratio. So we can take the stoichiometric ratios as volume ratios. So stoichiometric ratios are all about mole ratios. The simplest mole ratios are the stoichiometric ratios. We can take them as volume ratios. Right? Stoichiometric ratios can mole ratios. So stoichiometric ratios can be taken as volume ratios. This happens when the gases are measured at same temperature and pressure. When gases are measured at same temperature and pressure, the mole ratios are equal to volume ratios. आज මේක ඩිරයිව් කර ඉන්න ඕනේ නැහැ හොඳේ. ක්වෙස්චන් එක මේක ඩිරයිව් කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. එක සැරේ යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න බලන්න මේක යූස් කරන්න හැටි. මේ තියෙන එක අපි යූස් කරන්න ඉබන් ක්වෙස්චන් එකේදී. හරි? If the gases are measured at same temperature and pressure, we can directly use the stoichiometric ratios as volume ratios. See the idea, how we are supposed to use this idea. कोई मैं idea use करने के लिए question नहीं करें. Right? Alright. One question again now. See, first of all, let's balance the right comp with the balance chemical reaction. Hydrocarbon when fully combusted oxygen. So let's take the hydrocarbon as CXHY. Hydrocarbon CXHY. Hydrocarbon means compound with carbon and hydrogen. A compound with carbon and hydrogen, hydrocarbon. Let's take it as X and Y, number of carbons and number of hydrogens. So if you are able to compare these X and Y values, we are done. We are done with the hydrocarbon. That is what is required. That is what they are asking to come up with the hydrocarbon. CXHY plus the O2, combusted in O2. It's a gas, right? Give you what? Hydrocarbon combustion will give you CO2 gas and H2O gas. Alright? Right. Let's balance. Balance the stuff. The number of carbons, it is X at the left hand side. So you need to have some X here. Number of carbons at the two sides. X carbons, so X should be there. Number of hydrogens, Y hydrogens, so this should be Y over 2. Y over 2. So 2 hydrogens are appearing here, H2O. So Y over 2 appearing here will give you Y amount of hydrogens. Y amount of hydrogens.
This H2O, H2O. So balancing the oxygens now. Let's balance the oxygens. Right? So at this here you have x 2x amount of oxygens. Or let's balance the O2 stuff. Let's balance the O2 stuff. O2 as a whole, O2. So you have x amount of O2s, x amount of O2s, x amount of O2s. From here, it is y over 2 of oxygens. Y over 2 of oxygens. If you take it as O2s, it should be y over 4. Y over 4 of O2s. Right now? Y over 2 of oxygens. As O2s, it is y over 4. Y over 4 gini karne. And they are only. Karne? Y over 4 of O2s. We are regarding O2s, right? O2s is balance. That is the oxygen stoichiometric value. Alright? Balance karne. Whether in y over 2 of oxygens, we need O2s. No? In terms of O2s, it is the y over 4. Right? Now, what they are saying? The volumes consumed 10 cubic centimeters. 10 cubic centimeters of this thing reacted with 80 cubic centimeters of this thing to produce 40 cubic centimeters of CO2. And 20 cubic centimeters of O2 unreacted were remained. Then we initially add karna me vecha rak. Hari until itula dino we suck. So 60 is the reacted amount. This is the reacted amount. So this is the added. This remained. So the reacted amount is 60. Alright? Alright. Ape make him mokad again. The stoichiometric ratios are the reacted ratios. So stoichiometric ratios are the reacting ratios. Reacting ratios. So the reacting ratios, when considering these two, is 1 to x, 1 to x. Right? Right? It's like this, no? You can say, right? Moles of CO2 or moles of CXHY, the mole ratio is equal to volume ratio. Mole ratio, the mole ratio is equal to volume ratio. That is 10 to 40. One last one using it. Mole ratio is equal to volume ratio. Mole ratio is equal to volume ratio. Sorry, CO2 is 40. Okay? 40 to 10. Sorry. Okay? Mole ratio is equal to volume ratio. Carbon CO2 the 40. This is 10. The reacting ratios. So instead of CO2, you can apply X more stoichiometric value. This is 1. X2 1. Right? X2 1 is equal to 40 to 10. So this cancel off. So X is equal to 4. X is equal to 4. Alright. A I am considering meow. Right? I will consider meow. Me didn't know. Right? So N of O2 into N of CXHY, that is equal to 60 to 10. Mole ratio is equal to volume ratio.
60 to 10. Reacted volume ratio 60 to 10. Right? Then this O2 amount is as a stoichiometric ratio x plus YO4 over 1. Stoichiometric ratio is to 1, right? 1 is equal to 60 to 10. Yes, 6. So this becomes x plus YO4 is equal to 6. And we know the x value, x is 4. X is 4. 4 goes to here. 4 goes to here. So x is 4. So 4 goes to here as minus 4 is 2. So y is going to be 8. Y is going to be 8. Sorry? Shape is. So that your hydrocarbon is that is CXHY, CX, so CX, X is 4, HY, Y is 8. So hydrocarbon is C4H8. C4H8. So you have such answer. So answer is answer number 1. Answer is answer number 1. Sorry. Answer number 1. Alright. One last question nekar. Alright. BN relationship. Now Avogadro's law. Sorry, this is not. Yeah, the Avogadro's law. BN relationship. So Avogadro's law in Ghana Southern Newman. How to use the Avogadro's law in a question. Avogadro's law got B equal, that means the mole ratio of two gases becomes the equal to volume ratios, right? Mole ratios means that the stoichiometric values, those becomes the reacting ratios, becomes the volume ratios. Right? So reacting ratios getting reacting mole ratios, right? Stoichiometric ratios getting reacting mole ratios. React करना तो ये यूज कर reacting ratios का तरफ से within a mole ratios, right? Someone in a volume ratios, sorry, within a volume x2 volume ratios. So within a this value over 1 reacted ratios 6 to 10. Let's complete the stuff. That is question number 10, right? Quickly do the question number 9. Now question nikra. Right. Question number 9. See, calculate the percentage of reduction of pressure. Calculate the percentage of reduction of pressure. Means 6% of sample, 6% of a sample O2, sample of O2 is turned to O3 in a heat vessel.
හරි බලමු. එතකොට මෙහෙම scene එකක්. Right. So we are supposed to convert the O2 to O3. Ne? So O2, yes, is turned to O3. So first balances of should be 3 and 2. Let's come up with a reaction table. Right? Let's come up with a reaction table. Right? Right? Okay. දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා ළමයි. Right? මේ ප්‍රශ්නේ අහන ප්‍රෙෂර් වල ඉන්නේ. මේවා හොඳ question එකක්. අලුත් concept එකක් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. හරිද? අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. Then normally reaction tables are constructed in moles නේ. Normally reaction tables are constructed in moles. හොඳ කතාවක් කියන්න යන්නේ. හොඳට උඩට ගන්න. හරි? Normally reaction tables are constructed in moles. Hurry. But we know for the reaction tables, the T and V are constants. Reaction table T and V are constant. Hurry. Ready. If you are supposed to use the P NRT here, so PV is equal to NRT, no? As T and V are constants, R is always a constant, so P is proportional to N. අර වගේම සිටුේෂන් එකක් නෙවෙයි යන්නේ මේ වන් වේඩි. හරි? P is proportional to N. That means let's take two gases. මම මේවට ඩිරයිවේෂන් එක කරන්නේ. මේක මේ අර ඉස්සල ක්වෙස්චන් එක වගේ මේක කවදා ඩිරයිව් කරගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ මොකද? මම මේ කරන වැඩේ කවදා ඩිරයිව් කර ඉන්න ඕනේ එක සැරේ යූස් කරන්න පුළුවන්. හරි? නමුත් මම මේ අපි හැමතිස්සෙ ලොජිකල් නේ ගන්නෙ. ලොජිකල් දේවල් කතා කරන්නේ. ඒක නිසා මේ ඩිරයිව් කරන්නේ. එක සැරේ මේ කැල්ලෝ ඕනේ නැහැ ක්වෙස්චන් එක හදන්නනේ. නමුත් මේ වැඩේ එන හැටි මම මේ කියලා දෙන්නේ. Consider two gases. A and B. Then it becomes, right? PA is proportional to NA. PB is proportional to NB. Let's take 1 over 2. This says PA over PB is equal to NA over NB. What is this? මොකක්ද මේ කියන්නේ? This is pressure ratio. This is mole ratio. Mole ratio is equal to pressure ratio. No one ready. I am මෙහෙම ගත්තේ question එක අහගෙන pressures නිසා. They have asked you to comment on the decreasement of pressure, not the decreasement of moles. Question එක අහලා තියෙන decreasement of moles නෙවෙයි. moles අඩු වෙන ප්‍රමාණය නෙමෙයි question එකේ අහලා තියෙන්නේ. question එක අහලා තියෙන්නේ pressure එක අඩු වෙන ප්‍රමාණය. So එතකොට අපි ඇත්තටම reaction table එක construct කරන්න ඕනේ pressure එකේ. ඔන්න මම මේ වැඩේ කරන හැටි මේ කියන්නේ. හරි? So mole ratio is the pressure ratio. මම පැත්ත මාරු කරලා ලියුවා හරි. ඔන්නේ mole ratio pressure ratio. හරි? ඒ කියන්නේ mole ratio is the stoichiometric ratio. Right? Mole ratio means stoichiometric ratio. That becomes the pressure ratio. හරිද? එහෙනම් ඔයාලා බය නැතුව ice table එක pressures වලින් build up කරන්නත් පුළුවන්. හොඳට උඩ ගන්න ඕන දෙයක්. ඔයාලා ice table එක බය නැතුව pressures වලින් build up කරන්න පුළුවන් question එකකදී. හරි? normally ice table එක build up කරන්නේ moles වලින් නේ. හැබැයි pressures වලින් build up කරත් ඒකම තමයි ඉන්නේ. moles වලින් build up කරන කෙනෙක් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ ඔයාලට. ඒක ඔයාලට familiar නේ. ඒක ඔයා කරපු දේවල් මෙච්චර වෙලා. දැන් අලුතෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕන. මොකද්ද? ඔයාලට ice table එක moles නැතුව
pressures වලින් build up කරන්න පුළුවන්. Pascals, not the most, pascals or ATA. You can build that up. Moles වලින් පුළුවන් නම් pressures වලින් පුළුවන්. Starting moles ratio එක starting pressure ratio කියලා ගන්න පුළුවන්. Starting mole ratio එක starting pressure ratio කියලා ගන්න පුළුවන්. Reacting mole ratio එක reacting pressure ratio කියලා ගන්න පුළුවන්. Stoichiometric ratio is the reacting mole ratio, or even the starting thing can be considered here. මෙතනින් right ඕන එකට මේක applied right තොරවට මොකක් ඕන situation stoichiometric ratio කියලා ගන්න පුළුවන් right තොරවට නැත්නම් ඕන ratio ගන්න පුළුවන් right mole ratio is equal to pressure ratio right initial ඕන එක ඕනේ වෙනවා හරි නෝරිස් ප්‍රශ්න දෙනවා අහන්න හරි එතකොට එනම් අපි වැඩි යන්න රියැක්ෂන් ටේබල් එක ඕනලාගේ යූස් කරන්න පුළුවන් හරි අලුත් කාරණා දෙකක් හොඳට මේ දෙක efficiency බලන්න හොඳට හරි එතකොට එනම් අපි starting value එක starting value එක අපි කවුරු නම් B කියලා ප්‍රෙෂර් නේ නිකන් B කියලා x කියලා නේද ඕනේ x කියලා ඕනේ B ඕනේ x starting value x කියලා starting pressure x මෙයාගේ they are saying 60% of sample O2 is turned to O3. 60% turned to. 60% means 60% is 60 or 100. 60%. That means 0.6. 60% converted means 0.6, right? 60% get nogal. 60% get nogal. See it had a gilligan nogal. Hey. Well, I'm not the army. See that I get down with me. See that again is 60 or 100, right? That is 0.6. 0.6 has been reacted from the initial amount. 60% of the initial amount reacted. 60% of sample O2 is turned. Yeah, the amount taking 60% react kar diya. So we can take the mole ratios, stoichiometric ratios as the pressure ratios as well. Pressure ratios is stoichiometric ratios को बोलो. तो मेरा 0.6 ना मेरा you know 0.4. आड़ा मोर रेशियो कम करने बोलूँ प्रेशर रेशियो भी दिए और मोर्स दानो आगे प्रेशर के लिए हम so this becomes x minus 0.6x this 0.4x right तो आगे हमने reduction of pressure तो मैं in total है ना in total में now p total ना pressure P total now the summation right x minus 6 is minus 1 so minus 2x Pascal sir right so प्रश्न है reduction of pressure William Brown pressure reduction समान है pressure initial minus pressure end not pressure initial minus pressure end pressure initial reduction of pressure a percentage reduction so reduction of pressure you know what initial value එක x end value එක x minus so x කැපෙනවා 0.2x කියලා එනවා ෂේප් එක
x is capital. Okay. So percentage reduction of pressure. Percentage reduction. So if you are coming up with the percentage reduction, එතකොට P reduced over P initial ඕන percentage එක ගන්න into 100 percentage reduction කියන්නේ එහෙම ළමයි. ඒ කියන්නේ ආරම්භක value එකකින් කීයක් අඩු වෙනවද කියන percentage එක. Right? So this will give you 0.2 x over x. The initial value is x, right? Pressure initial x. Initial pressure can be into 100. It is 20%. Right? 20%. So your answer is answer number 3. Alright. You actually all लिया හරි මේ තියරි පැත්ත හරි මේ ටික ළමයි මේ ඔයා ඒව ප්‍රූව් කරගෙන ඉන්න ඕනේ කෙලින්ම ගන්න පුළුවන් හරි මට මේ කියලා දෙන්නේ අයිස් ටේබල් එකක් ප්‍රෙෂර්ස් වලින් කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන් කියන තමයි මේ ප්‍රූව් කරලා වෙන්නේ හරි දැන් ඊළඟ මට්ටමේ ක්වෙස්චන්ස් වල ඔක අහනවා හරි දැන් ඔයාගේ ඊළඟ ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ මේව අහන්නේ නැහැ ඊළඟ ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ ප්‍රෙෂර් පැත්තෙන් අහන්නේ ක්වෙස්චන් එක ෆස්ට් ටයිම් ගන්න නිසා හරි නමුත් ඔයාගේ ඊළඟ මට්ටමට යද්දී අර ඉක්ලිබ්‍රියම් කන්සෙප්ට්ස් එක V12 වලට යද්දී और प्रेशर साइड එකකින් අයිස් ටේබල් එක කන්වර්ට් කරන්න වෙනවා right පොඩි අදාළ දෙයක් තමයි කතා කරලා තියෙන්නේ මම DSA question එක ළමයි හරි මේ තියර කොළඹ මං කිව්වේ කොළඹ ඉස්කෝලේ එහෙම තමයි හරි කොළඹ ඉස්කෝලේ අර අමාරු වෙනවා යහන්නේ අර ඉස්සරහට අහන්න තියෙනවා යහන්නේ ඒක නේ ඉවල ස්ටෑන්ඩඩ් ඉදියන් ඉන්නේ හරි DSA question එක ඉතින් මේ කියනවා ඉතින් right හරි question number 9 එකේ answer ඉතින් මේ question එක ගන්න තියෙන මේන්ම දේ තමයි you can construct the ice table even in pressures no worries අපි දැන් question එක හලු ඉස්සර මේ ක්ලාස් එකේ මම easy question එකක් දෙන්නම් මේ දාලා මේ concept එක ඉගෙන ගත්තා sorry අපි ඒක concept එක ඉගෙන ගත්ත නිසා මේ අපි බලමු හොඳ easy question එකක් දාන්න මේ ක්ලාස් එකේ ඒක පියවසල හරි දැන් මේ වල ලකුණු නැති වුණා කියලා අඩු වුණා උත්තර ඔක්කොම වරදිනවා එහෙම වරු වෙන්නේ වාරි මේ තාම ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ වල අවශ්‍යයක් කියලා කරන්නේ අපි ඉගෙන ගන්න එක හරි රතු ඒක නිසා මේ නියම් මේ උත්තර ඉන්නේ ගහන එක වැරදි එහෙම වරු වෙන්නේ වාරි දැන් අර අපි දැන් මේක අපි ක්ලාස් එකෙත් මේ MCQ එකට ළමයි මේ ලකුණු 23යි උපරිම දීප්පේ අපි දැන් ඔයගොල්ලෝ ක්ලාස් එකේ මැක්සිමම් 23යි ලකුණු හරිද ඊට පස්සේ ලකුණු 20 තිබ්බ ළමෙක් හිටියා හරිද මේ වින්දට පළවෙනි ගන්න දරුවටම 23ක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ මේ දරුවට 20ක් තිබ්බා. අනිත් හැමෝටම ඉස්සරහට අඩුයි. හරි එහෙනම් ඔයා පසුබට වෙන්නේ ඔයාට මේ කරගන්න බෑ කියලා එහෙම නෑ. හරි මේ ජාති ක්වෙස්චන් එක ඔයා ෆස්ට් ටයිම් මේ කරන්නේ. වරු වෙන්නේ වා. හරි මේ ජාති ක්වෙස්චන් උගක් ඔය ෆස්ට් ටයිම් කරන්නේ උගක් වාට හදලා තමයි විභාගෙට යවන්නේ. ඒ ලෙවල් පේපර් එක වෙද්දී එහෙම ඔයාට අලුත්ම ක්වෙස්චන්ස් හම්බ වෙන්නේ නැහැ වැඩි. උපරිම අලුත් ක්වෙස්චන්ස් 5ක් 6ක් හම්බ වෙයි. උපරිම තොරතුරු ක්වෙස්චන් අලුත් ක්වෙස්චන්ස් 5ක් 6ක් MCQs 50න් හම්බ වෙයි. 44ක් විතර හම්බ වෙන්නේ හැමදාම කරන ක්වෙස්චන්ස්. හැමදාම එකම දේ රිපීට් වෙවි යන්නේ හරි. ඒකට මේ ඒ කියන්නේ අපි හදපු ක්වෙස්චන්ස් මේ වගේව හම්බ වෙනදී මේව දැන් කළා තියෙන්නේ. කරාට පස්සේ මම කියන්නේ මේ වෙලාව අලුතෙන් හිතන ක්වෙස්චන්ස් 6ක් 5ක් 6ක් අලුතෙන් හම්බ වෙයි. හරිද? ඒ 5 6 වර්ධන තෝරා 50න් 44ක් ගහගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඒ ටික හරියනවා ආවි. ඔයා හිතන අලුත් ක්වෙස්චන් එක හිතන වුරුදු වෙනවනේ පොඩ යනකොට. වරුදු ගාන මේක කරද්දි. තව වරුදු දෙකට දිනනවා. වරුදු එකමාර. ඔයා අලුත් ක්වෙස්චන්ස් හිතන වුරුදු වෙනවා. ඒතර මේක වුණක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙනම් මේක වර්ධනවා කියලා හිතන්නේ වා වරු වෙන්නේ වා. දිගටම ව්‍යවස්ථිත කරන් යන්න. විශේෂයෙන්ම වර්ධන ක්වෙස්චන්ස් මාක් කරගෙන MCQ එකේ රිටන් එකෙත් එහෙමයි. මාක් කරගෙන ඒව ආයිත් බලන්න. ඊළඟ ක්වෙස්චන් පේපර් එක කරන්න කලින් ඒව බලන්න.
ඊළඟ පේපර් එක ලියන්න කලින් අනිවාර්යෙන් ඊළඟ MCQ ලියන්න කලින් සති දෙකකින් තමයි ඊළඟ MCQ එන්නේ. එතකොට මේ MCQ වල රෙඩි වෙන්න. රෙඩි වෙන්නේ කොහොමද? වරදින questions එකට දාලා theory ටික බලන එක. MCQ එක රෙඩි වෙනවා කියන්නේ ඒකයි. වරදින questions එකට දාලා theory ටික බලන එක. එහෙම බලන්න. රිටන් එකට රෙඩි වෙන්නේ එහෙමයි. නැතු ආයෙ පොත මුලින්ම කියලා කියවන්න පාඩම් කරන්න යන්නේ නැහැ අපි. අපි වර්ධිච්ච කලින් පේපර් එකේ කලින් පේපර් එකේ වර්ධිනේ මොනවද? ඉමිඩියට් කලින් පේපර් එකේ මොනවද වර්ධිනේ? ඒ ටික දාලා theory විතරක් බලා ගන්න. ඒ questions ටික ආයෙත් හදන්න. හරි ගස්ස ගන්න. අර මුලින්ම ආයෙ කියවන්න යන්න එපා පොත. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. ඒ වීඩියෝ එක කරන්න බෑ. ඒ section එක දාලා ඒ වර්ධිච්ච section එක දාලා පිටුව හරි දෙක හරි විතරක් බලන්න. ඒ වර්ධිච්ච section එක දාලා දෙයක් tier note එක දීනවනේ. එතනට දාලා පිටුව දෙක විතරක් බලන්න. හරි. කොහොම මුළු මේ note එක කියවන්නේ නැහැ. මුළු මේ පාඩම කියවන්නේ නැහැ. එහෙම තමයි වැඩි අපි ගෙනියන්නේ. කොහොම ඔයා papers set එකක් කරද්දි මාස දෙක තුනක් කොහොම කරද්දි වා හරි papers 10ක් විතර කරනවා. ඒතර වගේ ලකුණු මට්ටම ඉහළට එයි. immediately හිතන්න එපා මේ අර O level වගේ නේද? සතියෙන් විතර ඔක්කොම ටික ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. සතිය බොක්කින් බහැලා වැඩ කරාට පස්සේ ඔක්කොම ටික හරියන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ A levels. ඒකට කාලෙ ඕනේ. සතියකින් ටට්ටක් ගාලා ගිරව දාගෙන මේ ලකුණු ටික වැඩි කර එහෙම කරන්න බෑ A levels. හරි ඒකට අපිට කාලයක් යනවා. මාස දෙක තුනක් යනවා. පොරි වෙන්නේ බා කොහොම හරි ලකුණු එක පේපර් පස්සේ ඊළඟ පේපර් යද්දි ලකුණු 3ක් 4 කරගන්න. MCQ 3ක් 4 දාගන්න. දැන් මේ සැරේ MCQ 10 නම් තියෙන්නේ. ඊළඟ සැරේ 13ක් කරගමු. ඊට පස්සේ 16ක් කරගමු. ඊට පස්සේ 19ක් කරගමු. ඉතින් ඔහොම ඉදින් මාස 3ක් විතර යද්දි වැඩි හරිනේ. සෙට් වෙනවනේ. එහෙමයි හරි. එක සැරේ අහසල්ලන්න යන්න එපා. එක සැරේ 10 ඉඳන් කෙලින් 25 ලන්න බෑ. ඉමින් ප්‍රොසෙස් එක යන්න දෙන්න. හැබැයි අර හැම පේපර් එකකින්ම වර්ධින් ටික නැවත බලලා ඒ ටික හදා ගන්න. වර්ධින් ටික විතරක් ඊට අදාළ තීරි පොත බලන්න පිටුව හෝ පිටුව දෙකක් විතරින් තීරි එකෙත් පොඩි වැල්ලන ඒ ටික විතරක් කියවන්න. ඒ ප්‍රශ්නේ ආයෙසරක් හදන්න. හරි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන්න. වර්ධිච්ච ප්‍රශ්නේ. ඒ ප්‍රශ්න අදාළ තීරි පොත බලන්න. පිටු දෙකක් ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රශ්නේ ආයෙ තල්පින් හදන්න. හරි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන්න. කොහොම කරන් ගියා නම් මේක ගහන්න පුළුවන්. හරි. right. මේ වගේ කරන ප්‍රශ්නයක් නේද මේ වගේ මේ question එක මීට කලින් question එක first time මොකද කරන්නේ first time කරන්නේ එහෙම බය වෙන්නේ වාර ඉතින් මේ paper class එකේ මම එහෙම questions දාන්නෙත් ඒක දැන් theory උගන්වලා ඉවරයි හොනේ theory උගන්වලා ඉවරයි වාර තීරණේ ප්‍රශ්න අහන්නේ කොහොමද කියලා හරි දැන් theory වා ගිහලා resource book එකේ වාමු theory ඒ resource book එකේ gas lesson එක දාලා සියලුම theory ටික කතා කරලා ඉවරයි ඔයා බලන්න gas lesson එකේ resource book එකේ පෙරලා අපිට එකක්වත් මගේ හරි theory එකක් තියෙනවා කියලා හරි මේ reaction table concept ඇත්තෙත් නෑ gas මේ resource book එකේ Facebook की रिएक्शन टेबल कंसेप्ट ने थियरी ඔක්කොම කතා කරලා ඉවරයි. මම දිනුම් ගන්න ක්වෙස්චන්ස් ආන්නේ ඕම. ඊක තමයි මේ ක්ලාස් එක අපිට ඕනේ. පේපර් නෙමෙයි මොකක් ක්වෙස්චන් ඩිස්කෂන් එකක් අපිට ඕන කරන්නේ ඒක. පේපර් ක්ලාස් එකේ ඊට වඩා දෙයක් තියෙනවා ක්වෙස්චන් ඩිස්කෂන් වඩා දෙයක් පේපර් ක්ලාස් එකකින් බලාපොරොත්තු වෙනවා අර වාගේ ඒ ස්ට්‍රෙස් එකත් එක්ක වැඩේ කරන එක. අර ඒ කම්පොනන්ට් එක උඩ මග අරන ඔරු හින්නේ බා මම නෑ මේක කරන් ගියම මේ ටික දැන් කරන් දෙන්න ඉච්චරනේ. ඒකෝර මේ ඕක තමයි ඩිස්කෂන් එක වැදගත් තමයි. ඒ වගේ අලුත් ක්වෙස්චන්ස් උගක් අපි කතා කරන්න ඕනේ. ඕක බය වෙන්න එපා අලුත් ක්වෙස්චන් එකක් කරලා වරදුනා බය වෙන්න එපා. හැබැයි කලින් කරපු ක්වෙස්චන් එක කලින් තීරි එකේ කරලා තියෙන ක්වෙස්චන් එක වරදිනකොට පොඩ්ඩක් හිතන්න. එක සැරයක් වරදින්න පුළුවන්. හැබැයි repeatedly එකම ක්වෙස්චන් ටයිප් එක වරදින්න බෑ. ප්‍රීවියස් කරන්නේ හම්බ වෙනවා එක ක්වෙස්චන් ටයිප් එක. හැමදාම ඔයාලා පේපර් එකේ මම අලුත් දෙයක් දානවා. දැන් මේ පේපර් එකේ අලුත් දෙයක් හුඟක් තියෙනවා. මොකද මේ MCQ එක ඔයාගේ අලුත් මේ ගෑස් ලෙසන් එකෙන් ඇහෙන පළවෙනි MCQ එක. අපි මේ දක්වා MCQs ටිකේ ගෑස් ලෙසන් එක අපි ටච් කරේ නෑ MCQs වල. හරි දැන් මේ ක්වෙස්චන් මේ 4th MCQ එකත් තමයි අපි ගෑස් ලෙසන් එක ටච් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ගෑස් එක අලුත් ක්වෙස්චන් උගක් වට සෙට් වෙනවා. හරි මේ ක්වෙස්චන්ස් ඊළඟ සැරේ පේපර් එකේ වරද්දන්න එපා. ඊළඟ සැරේත් මේ කන්සෙප්ට්ස් එයි. තවත් අලුත් කන්සෙප්ට් එකක් දෙකක් එක්ක. හරි මුල් ටික යනකොට පොඩ්ඩක් අලුත් කන්සෙප්ට්ස් වැඩියෙන් එනවා. සති දෙකක් සති තුනක් ගියාට පස්සේ ගෑස් ලෙසන් එක අලුත් කන්සෙප්ට් නෑ වටුනේ. පේපර්ස් තුනක් විතර කරාට පස්සේ ආයෙත් ගෑස් ලෙසන් එක ගන්න අලුත් කන්සෙප්ට්ස් ඉතුරු වෙන්නේ. අපි ඊට ඔක්කොම දානවා පළවෙනි පේපර්ස් එකේ. ඊට පස්සේ ඉන්නේ අර රිපීට් කරන් යන එක. එකම ජාති කන්සෙප්ට් ටික ඒ ප්‍රශ්නේ අංක ටික වෙනස් කරලා එහෙම එන ක්වෙස්චන්ස් උත්තර තමයි ඊළඟ. හරි මේ අපි බලමු අපි ඊළඟ ක්වෙස්චන් එක. ක්වෙස්චන් නම්බර් 10 කරා 11 වලට. හරි.
Question number 11. Right, let's do the 11. Concentration of sodium carbonate in an aqueous solution was 424 ppm. What is the new concentration of sodium plus if water is added until the volume becomes 10 times of the initial? Right? Hurry. Sodium carbonate concentration is given as here 424 ppm. और ppm में क्या handle करना है कमार हुई लामाय बोलिए मैं बड़े तेरन बास है concentration में convert करेगा let's concentrate let's convert the concentration to normal values. The ppm means it is milligram per decimeter cube, right? So you can write 424 milligrams per decimeter cube. आप इधर तेरन बास में convert करो lazy handle करना lazy नहीं moles एक moles है क्या? So this is going to be 424 milligrams एक mole per decimeter cube करने आने milligrams कितने करें वो 10 to the power 3 है ना grams है grams है ना आप मेरे को moles करो decimeter cubes को मत दिया मेरे को moles करना मेरे को बिदान नोने decision का बिदान नोने मैं आई g mole minus 1 वाली भी और g mole minus 1 वाली g mole minus 1 वाली is this is 46 sorry 22 and 46 and 60 here 106 right you want to home moles वाली भी गन उगलूंगा you know what writing this 4 into minus 3 that is moles वही बात सारा करता हूँ लेजी में कहने करा हर so right okay it was really so this is the concentration of sodium carbonate. So what is the concentration of sodium plus here? So sodium carbonate is equal to 2 of sodium plus carbonate, right? So this value is for sodium carbonate. क्या वैल्यू है ओनी sorry then what they have done what is the new concentration of the Na plus if water is added until the volume becomes 10 times of the initial 10 times of the initial हर right හිතන්නකො මේ ටික තිබ්බේ in volume V කියලා volume V වල තමයි තිබ්බේ දැන් මොකදද හරි volume V වල තිබ්බේ volume decimeter cubes centimeters और ऐड करा 10 times का 10 B වෙනක හරි B කියන වලින් දැන් ඔක්කොම වලින් 10 B හරි එතකොට මේකේ තියෙන sodium plus amount එක මම මෙතන දින්නේ හරි මේ sodium plus amount එක මෙතන දින්නේ හරි මුලින් මට තියෙන මෙතන තියෙන sodium plus amount එක ලියමුද අපි මේ sodium plus amount එක එනවා CV N is equal to CV නේ N is equal to CV නේ right CV considers this thing into V that is 8 into 10 to the power minus 3
It is the concentration C and V is V. V is V. Right? This CV, number of moles. මේ decimeter cube වලින් මොකද lazy නේද? decimeter cube වලින් මොකද? ඔයාලා ගණන් කරලා lazy නේද? into power 3 දාලා ඉන්න ඕනේ. කොහොමද එකේ pin times. තොර මේ තමයි ඔය moles ගන්න. sodium plus moles ගන්න. ඉතින් මෙතන ඉන්න moles ගන්නත් ඒ ගන්න තමයි. And you haven't add any sodium plus from the top. sodium plus ගන්නව add කරේ නෑනේ. और सोडियम प्लस एलिंग ऐड करें हैं पहले राइट और सोडियम प्लस ऐड करें होंगे वो एलिंग ऐड करी वोट इधर है वो एलिंग ऐड करी वोट इधर है वैल्यू का आपने पहले हर concentration into volume will give you the number of moles. The same number of moles should appear here as well at the new solution. Alright. Because you haven't had Na plus from the top now, and you haven't removed any of Na plus. Right? New concentration they are asking. So let's copy the concentration. So Na plus concentration is equal to 8 into 10 to the power minus 3 V ne V got sorry V are wrong this one V is number of moles divided by 10V, right? It is equal to cancel off, so 8 into the power minus 4 moles. Alright. 10 नोट है ना मैं बीपी में कन्वर्ट करो let's convert this into BPA. So 8 into e to the power minus 4 moles can be converted to BPA by multiplied by G mol minus 1 data. Right? It can G mol minus 1 data वाली moles नहीं mole का दिख रहा है G mol minus 1 वाली है. So G mol minus 1 for sodium is 23. We need milligrams. So 10 to the power minus 3 milligrams. Alright, you are right. Alright. Moles value का करा mg mol minus 1 में g mol minus 1 में mg mol minus 1. Sorry, it's 3 no sorry. 23 g mol minus 1 means 23 milligrams लिंगा तो 10 to the power 3 milligram mol minus 1. Okay, और मोल वैल्यू में milligram mol minus 1 लिख रहा हूँ और milligram वैल्यू में dm3 is there. So you come up with 23 into 8. $184 and one thing is there, so one decimal is there. 18.4. That is 18.4 ppm. 18.4 ppm. Do you have such answer? Yes, that is answer is answer number 4. Alright, they will diagonal. क्वेश्चन नंबर 12 करम लावाने 12 करला बनाओ तुम राइट इतने टिके मां रिव्यू से रेवन ना लावा
12th question එකත් කතා කරමු. right ඊට පස්සේ අපි ඊට ටික මම වාට views ඉදිරියට ලියලා ගන්නවා. right නේ. හරි. let's complete the next one. 12th question. Question number 12. Right, what it says: when 4.2 grams of H2C2O4 XH2 is heated, 2.10 grams of anhydrous compound produced. X would be right. So what happens? So here you had H2C2O4 dot X H2O. That thing is heated. Anhydrous compound. So anhydrous compound means compound without H2O. So XH2O has been released. That is what it says. The heat කරවස මෙයා release වෙලා. H2O ටික release වෙලා යන්නේ නැති. gas විදිහට. 100 වලට වැඩියෙන් එයා heat කරන්නේ නැති. So this is the anhydrous compound. Anhydrous compound කියන්නේ so you had heated 4.2 grams of this thing and 2.10 is produced. मेरा तो क्वेश्चन है करा हाँ right x की वैल्यू नहीं हाँ x की वैल्यू कहाँ हाँ x की वैल्यू कहाँ. Then for the mass conservation, as the mass is conserved, මෙයා value එක කීයද? මොකද මේ පැත්තේ තියෙන mass එකට අර පැත්තේ mass සමාන වෙන්න ඕන. chemistry වල chemical equations වල mass is conserved. අර ඒකන ළමයි අර මේ පැත්ත terms ටික සමාන කරන්න පොඩි කාලේ. mass conservation එක හරියන්නේ. The starting mass should be equal to the end mass. හරිද? අපි එහෙම ගන්න පුළුවන්. right. අපි එහෙම ගමු. So the mass එක නේද? Right? 4.2 is 2.10. The mass here is 4.2 minus 2.10 නේ. 4.2.10 නේ. यानी 4.2 2.10 right. එතකොට this value is ओमेनो H2 मोल्स ගන්න මොන බලන්නේ ලෝකේ H2 मोल्स ගන්න හොයලා right ඒ ratio එක සමාන කරන්න. අතන ඒක අවශ්‍යත් නෑ වගේ නේ. ඒ ratio සමාන කරන්න H2 moles ගන්න වෙමු. ඊට පස්සේ අපි මේ මෙතන ratio එක ගමු. 1 to x ratio. හරි? H2 moles ගන්න වෙමු. මෙතනින් moles ගන්න පුළුවන්. මෙයාගේ moles ගන්න මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. හරි? මෙතන mole ratio එක 1 to x. හරි? approach එක. H2 moles ගන්න මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. grams ගානේ moles ගන්න පුළුවන්. මෙයාගෙත් moles ගන්න පුළුවන් g mole minus 1 value එකකින්. ඒ mole ratio එක 1 to x. So you can copy this. Right? So H2 moles (2.10 grams divided by
18 g mole minus 1. So 2.1 divided by 18. और वो वाली व्यक्ति मम्मी के लिए में दिया ना MCQ में आई मोस का या given by one look here. So it is 2 there and 24 there and 64 there. 90. Yeah, 90. It becomes 2.1090. ඔය MCQ වල මේ සුළු වෙන්නේ නැත්නම් ගානට කැපෙන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ වොරි වෙන්න එපා. ආ සිම්ප්ලිෆයි කරන්න යන්න එපා. ඔය MCQ වල කොට ඒගොල්ලෝ විදියා ගන්න. MCQ වල වැලියු එක ගානට සිම්ප්ලිෆයි වෙන්නේ නැත්නම් තව මේ සිම්ප්ලිෆයි කරන්න වොරි වෙන්න එපා. දශම ගාන දිගට ගන්න එපා. ඕම තියාගෙන අනිවාර්යෙන්ම ෆයිනල් ආන්සර් එක ගනිද්දි ඒක ටික කැපිටල් ලස්සනට. බලන්නකෝ. හරි. දැන් මේන කන්සර්න් කරලා අපි මෝල් රේෂියෝ එක ගමු. Considering mole ratio. The mole ratio is 1 to x. Mole ratio got to me again. Moles of H2C2O4. Moles of Uding x gamuni. Moles of H2O over moles of H2C2O4. That is right x21. So that is equal to moles of this thing. We simply grab the moles of this thing. Apply करो. Moles of H2O नुद्दाम पुला मार 2.1 over 18, right? Moles of H2C2O4 नुद्दाम पुला मार clear 2.1 over 90 is equal to x01 के next में 2.1 देने का भी लिया ना 90 comes top 90 उड़े ना तब 90 80 क्या बनेगा x is equal to 5 x is equal to 5 alright 90 उड़े ना 18 and x is equal to 5. So what is the answer? X is equal to 5. So answer is answer number 4. So we have answer. Answer number 4. Alright. ये होता है 12th question में. हाँ. और last one. ready कराना होगा. Right. Alright. That is all about question number. Recording stopped. 12. හරි. right එහෙනම් අපි අදට මෙතන නවතිමු. කම්ප්ලීට් කරගන්න. right එතකොට වාගේ ඉදිරි questions එක මම රිවියුස් ටික ලියලා දාන්න. shape එක. right අපි next day එකේ written paper එක discuss කරද්දි වෙලා ඉතුරු වුණොත් ඉතුරු questions එක කතා කරන්න පුළුවන් තේරෙන්නේ නැති වහන්න. ඒතර මම explain කරන්න. රිවියුස් ටිකේ රිවියුස් බලන්න. රිවියුස් වල තේරෙන්නේ නැති ඒවා next class එකේදී අහන්න. ඒතර මම ඒක explain කරන්න. අපි next class එක කොට වෙලා ඉතුරු වෙයි කියලා මම හිතනවා. right මොකද
written එකේදී ඔයගොල්ලෝ answer script එක දීලානේ කතා කරන්නේ. ලොකු ලියන්න දෙයක් නැහැ ඒක. හරි. එතකොට එහෙනම් අපි අදට අපි right now. So good night then. See you next week. Goodbye.